utshela namhla ukuthi kwendekani emoyeni ngenzela ukuthi nawulele sinqumo ube usikhetha wakhe uthi ngiyakhetha kufa futhi ngiyakhetha kuphila nawe bathi bazalwa ngiyakhetha kwena njani manje kufa futhi ngiyakhetha mina ngakhetha kuphila nawe bathi bazalwa ngawo kusuka enweleni lwami ngaphuma etwaneni kude kufa ngakhetha namhla ngikhetha kuphila Joshua uthi mina nendlu yami siyakhetha sikhetha kumkhonda uNkulunkulu dikhetha leni ukuthi nifuna kwendani nami ngifuna ukuqhubeka nibe manqika ngalani bithi uNkulunkulu ngalani bithi emahloni qhubekani but mina nendlu yami sidikhethele ukuphila neliventhini bazalwane namhlanje methela idominion center khethani ukuphila neliventhini bazalwane emazulu namhlaba manje thi wahlangana kwasiwa bulento ufakazi ke usayina phasi labantu ekuthiwa itolomise etikhulu akusho nje itolomise etikhulu ngale ulimi lokushadisa kuthiwa ngama witnesses bofakazi nabasayina lapha kusho ukuthi ngiyafakaza ngifunga ngekuphila kwami ukuthi sibani bashadile na usayina lo kusho ukuthi akayophinza atholakala nalo mfowethu ngoba ushadile akayophinza atholakale aphikile ngoba ushadile lesifungo lesenziwa bofakazi basho ukuthi lokhu lokubhalela ngakufela kuthi la bemkhona emazulu athele tofunga kuthi ngikhona ngehlile ngemazulu nemhlabathi wabuthana wathi la sengeke kusaba khona kwehluleka kuleli khaya sengeke kusaba khona kufa ngeke kusaba khona kulahlwa ngegama lika Jesu thana khona umfundisi ukhuluma nami ke manje ngiyamva manje khuluma thana umfundisi ukhuluma nami manje ngiyamva ngegama lika Jesu futhi lamuhla ngipita izulu nemhlaba ukuthi kube ngifakazi kini my God ukuthi ngibeke embikweni kufa nekuphila yes ibusiso neticalekile my God ngako khethani kuphila kuze niphile nine kanye nebantfu babenu uyabona ukuthi sinqumo sendaba asi-affect wena kuphela si-affect nebantfu bakho kuze niphile nine nebantfu babenu bele singesilithi kuze niphile nine with your descendants now Rosa, can you read in English? Read. This day I call heaven and earth. This day I call Nyabit and Yamemet as witnesses against you. Yes. That I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life. My God. So that you and your children may live. So that you and your children may do what? May live. Let me read my own version. My God. Asos makane parabasali kato. Tani makane usato wa mnanzi la. Tani se vele kuyaqala kuyanongotela. Listen, the Lamb says, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live. Both thou and thy seed, you and your seed may continue to live. Amen. Lesinqumo losenda namhla asithikamete wena kuphela. Sithikamete nalobatalako nalabatawutalwa. Nabathi bazalwane. Amen. Sofuna gcina kanje. Uma ngabe namhla ula utokhetha kudla sona. Ngiyabekisa. Ushadile noma uthethwe noma uthethe nangoba ngenyiphi indlela. Bese uyasuka uthi angiphumele ngaphandle ngiyawuphinga. Thana khane kuphinga. Uyavuthi ngathi ligama liyahlata imlisi. Kodwa lingilo. Manje lokutshela ukuthi wendana. The moment wenda njalo uvule an evil gate
uvulela isango lebumnyama lisango lemadimoni kuwe nasesitulwaneni sakho bamba namhla kunento zibita ukuthi la khaya sidinganwa kuthi umuntu oshanga ngamunye umfati la khaya ngo 3 4 5 abafati na ulandzelela ubuke emva utracer ihistory nomlando waleli khaya utawuthola ukuthi lo mkhulu noma lokho komkhulu bekasiphingi wavula umnyango kungabonyalo labantu nabalakha noma ngabe athi akafuni kwani ngeva kami uthathi khanza asinakahlethi lakha umnayo umfati ngibuke niphela ninobuphasi nento lona nje noma nayo umfati kutawuvela sokuvela uswane ngaphandle hawu selivele njani uswane ngaphandle sikhona lento hayi kuthi uyathanza kunemoya kunemnyango lwavulwa ngikhokho omkhulu nangive insimbi bazalwane wasinaka uvula yena neseed yakhe noma nembewu yakhe sekusafarisha lama consequences kunabantwana uthi ukuhlediwe bavele nje sinome kanjani thani amen amen uhlediwe kumnandi ukuthi akuvele nje umntwana hawu so uvele njani ngani ngiyakunika njengoba tonke uyathola ekhaya so uvele njani nawushayinanzelela lento khokho omkhulu wakhe wavula umnyango lento sayingenele basematulwaneni bala ekhaya bantwana bakhona kunabo 17 years ngoba bafana kunathiwe bantwana 17 years 30 ucabaza ubungano akusibungano siqalekiswa kwavula umnyango lakhaya ufana mfati athathethwe enenjani manje athi mina ngeke ngikhona ngeke njani ngikhona kuhlala hamba nje khona ngikhona ngeke njani ubaba wathi sincumulo sendawo mayigamenze asisakho kuphela nalabantwana labaphumela kuwe ubakhele ayisunze incwadi zemaHebheru ndawuvala namhla sitawuvala maHebheru chapter 7 I think it's verse 1. Can you read it? My God. I don't know if I'm quoting the right verse. Hebrews chapter 7. Kwani mufuna ko lapha? iBhayibheli lisingasikhathi Melchizedek ahlangana Abraham. Lithi Levi beka kuphi Levi? Beka kuMalois, beka selukhalo lwaAbraham. But Levi bengakatalwa ngaso sikhathi leso. But lithi iBhayibheli beka selukhalo. Nguye lo verse 1 chapter 7. Please read. Lo Melchizedek. Dakushaya lo terminology le. Ikhawula le phasi ngesizwe. Melchizedek. Sasivule emehlo ethu bazalwane sivule indlebe zethu sivule attention yethu. Salunga saphenye iBhayibheli bhala phasi uthi Hebrews chapter 7 verse 1. Melchizedek kwakuyinkosi yaseSalem. Yes. Angumpristi waNkulunkulu. Lo sethi kwakoko. Ngesikhathi Abrahama aphuma empini. Madoda. Lapho ancoba khona emakhosini lamanye. Yes. Melchizedek wamhlangabeza. Yes. Wambusisa. Abrahama wamnika welishumi kwako konke. Labe kutfumbile. Okay, asesidume ke noma sihlale verse 10. Oh my God. Is it verse 10? What's in verse 10? Ngobe phela Levi. Yeah, nako ngifuna. Yes. Ngobe phela Levi abeselukhalweni lokhokho wakhe. Afothi. Lalela. Njengoba salalela. Ngalesikhathi lesi Abraham number 1 bekasethe umfana. Ngesikhathi lesi neva kami. Bese akamntali kwayena lo Isaac. Let alone Levi. Asikhulumi phela Levi utalwa ngubani? Utalwa nguJakobe, utalwa situlwane lesithathu saAbraham. Levi utalwa situlwane lesithathu saAbraham. Niyakuvula sesithathu mase sibili. Bamba nako. Ngalesikhathi bahlangana abuye empini konke emakhosi lamane. Nangu Melchizedek uhlanga betha bani? Abraham. This iBhayibheli Abraham wakhipha kweshumi bonke kuye ngoba khumbula ukuthi Abraham nakabuya kuyonqoba lamakhosi wathatha onke lama spoils. Wathatha yonke le ingcebe yalamakhosi wayithatha then iBhayibheli isiwakhipha itithe
Niyakuvula abazali bami. Uthi mkhazana kana tisha umteko ugcinile ukuthi imikisa umfundisi. Uthini yena? Uthi yininze le. Okay, asiyeti lapho nami. But verse 10 uthi ngobe Levi bengaselukhalo. Futhi ngobe phela Levi abeselukhalweni lokhokho wakhe. Yes, Abraham. Sure. Ngesikhathi No. Ngesikhathi da. Ngesikhathi ahlangana naMelkisedeki. Hey. Babe Dlamini buya lapho. Buya ke Dlamini. Buya Dlamini. Dlamini, thani mfundisi. Thani mfundisi. Ngiyazi kodwa umbite mfundisi. Ngiyazi nje ingqondo yakho yini. Okay, lalani bazalwane. Uma na uDlamini. Dlamini, la ukhalo lwakho la. Kusene bantwana. Ngibantwana kwecala. Kunebantwana, nebantu bebantwana basethabile bala kuwe. Sure. Yangipha Dlamini. La ukhalo lwakho angeke uphume kuphela usethabile. Kutawuphuma nebantu abasethabile bala kuwe. uNkulunkulu nakadala wena bekadala live. You are a nation. You are a nation. Wena ulive. Hey. Uma ngabe nyalo ngiyabekisa kunasethabile nabani? Nambalehle nabani? Naseluleko nabani? Nangcele. Engithi bongifola abantwana bakho la. Uma ngabe nyalo wena lo 4 abantwana laba ngiyabekisa ngilota abana 4 naye abantwana sebangabantwana batulu babo. Bang 16. Nalo 16 wabatulu wakho babe na 4. 16 times 4 bangaphi? Yasibale sive leso. Bonke labantwana labo baphumela kuwe. Now don't decide wena namhla kuyophinga. So ufake imbewu. Kulabantwana bonke kulo 4 wakho nale 16 leya nale bantwana leya nale bantwana yonke. Sendiphingi tesitukulwane. Siqalekiso singena njalo. Labantu laba basafarisha namuhla because of this person lo decide ukuthi ngoba umfathi wakhe bacabele namhla uyahamba uyamlaya. Kanti akade uthi ufaka kufa ekhaya. Ngabe ningilalele ku TV ngalesihlanu. uNkulunkulu wangishintshisa imessage ngisemotweni. Ngisemotweni ngiyaka TV. Ekhaya ngasuka nga-fast 5. Ngisemotweni ngasingenza amathapha ngashintsha imessage. Wathi ngihambe ngiyoyala umhlaba ngesono. Lo decide kudla sono kanti akathi dleli yena yedwana so dlani isitukulwane. Ngalesikhathi Abraham anikela kuMelkisedeki number 1 bengasuye nje Abraham benganikela naLevi lebengakadalwa wanikela. That's why Isaac, Jacob, babusiseka noma bebile. Nakafika Jacob kamalu wakhe Labani, kwaguquka yonke lemfuyo yafuta le yakhe abamabalabani. Washuba konke kwalaba ngoba selabani ngawusala nani. Ufika umuntu lo nesibusiso, akusiso sakhe kwabusiseka kokomkhulu wakhe. Ngalesikhathi akhipha tenshumi. Bekakhipha nethuthulwane ta. Isibhebhe ngelanga Isaac okwafika enzaweni yomile uGanado. Isibhebhe lendzawo yaguquka yamila imithombo yamila yabahlata. Akusiyo indzawo lo ekuyo ledithi manje sophumelela nguwe ukuthi unani. Umntwana sibuso wakumshintsha. Noma ungambekela uGangadweni, ushintsha lenza ukushintsha esihlahla dithele. Oh, kwendeke ngoba lana bekufiwe bekunjanjani. Ufika umntwana esibusiso. iBhayibheli lithi wathi Abraham kuLot khetha mzala. Because ithi 70 uthi iyacabana phokulwa sisiloya imfuyo. Khetha ukuthi wena uya ngakuphi. iBhayibheli Lot wakhetha indzawo naye bekunabo Gomora noSodoma. Lithi iBhayibheli beluhlakada. Wakhetha indzawo lenhle. Abraham yena wahamba indzawo lebeluGanado. But khumbula sikwendekane kuSodoma neGomora. Ligama laAbraham kuze benyalo solusikhuluma ngalo. In his loins his children, his seed was blessed. Now dokhetha namuhla uthi ngifuna kwenda lokuhle phambi kaNkulunkulu. Ngifuna kwethembeka.
awuthembekeni wena wedwa kunelive naba sibazalwane kunelive lothembekela lona litawuke emva lethi kwakunakhokho omkhulu wethu Sabelo kungako namhla sila bayokukhotha bayokhuluma ngawo nasemicimbini yabo bathi nangavuka ngamangala basho wena base ngavuka ngamangala kusengene imphila kanje biyelana endleleni lasundise yona so liBhayibheli labo namanzi bazalwane kana phasi kami qhubeka ufunze ke lo verse 10 my god ngoba phela Levi abeselukhalweni lwakhokho wakhe yes lakhokho wakhe Abraham ngesikhathi ahlangana naMelkizedeki yes baka Israel bemukela umthetho ngaphansi kwebapristi manje la sengifuna ukuthandazela bazalwane ngegama lika Jesu but ngifuna sinake na kumcoka ukuthi lo ngikhulumela ukuthi angikhulumeli kutoku jaja nevazalwane angisume ehluleni nangila but ngikhulumela ukuthi dibone because inzaba ekukhuleka iqala ekuvumeni cha udibone uthi hey Nkosi ngonile dibone yekela lento sinangikhuluma la uthi ngabe uyeva yini makezibani yekele lento le yeke lento le ngumkhuba waSathane wekuthi uqhubeke ube semgodzini babe abantu bakhululeke ufele khona la uhlethi khona dibuke wena thatha Nkosi ngini lo kunabantu nyalo lokwaziwa ukuthi indvodza yakho ayibambe kanje ayibamba indvodza enjani manje ayibamba nayo seyiyeva usinyazwa ngibamba nyalo nawunganaka akukamani kwasuka kuye kunagogo wakhe lebekayishaya indvodza elendo imila la kulesitukulwane kwathi usibantwana bakazibani bayashaya impilo lomduli nabo kulo bazalwane kunagogo wakhe lavula umnyango emkhalo lwakhe kwaphuma abantu labathi bheva ngakho emendweni abahlali ngoba bashaya indvodzweni Tama kan yababa ke lo ngicela ngithandazele bazalwane egama lika Jesu ngicela utibone namhlanje unjalo bakho ngeke ideliverance ithathe indzawo ungakadiboni ngeke ideliverance ufuna lo muntu uthatha ibone yena umuntu ngeke umme noma ibholo ngeke uyimikise emantini angafuna ukunatha itafike ukubuke nje but funa benguthi Nkosi ngiphumile ngahamba ngawulala ngaphandle Nkosi ngiphumile ngento nanabo ngitende sibheva ekhaya abantu abangafaka isihlava lesini Nkosi ngikhulule nangifika mina ngidawena the other half but 50% will be done nawuvuma amen so manje sothanda negama lika Jesu